called observation. These are the basic things in the statistics chapter. Okay, now to represent the tally marks, we use this type of lines, tally marks, tally mark 1, 2, like that. The number of tally marks or number of observation in a class is called frequency. These are the things. If possible, try to note all these things. Already 7th chapter, you already learned in your regular classes. 7th chapter, that is frequency distribution tables and the graphs. In that it will come, but you note once. Nadam sir? Please tell me. మిత్రమా చెప్పండి. ఏదో one student ఏదో డౌట్ అడిగినట్టున్నారు. Any charts is there? Yes. సెకండరీ డాటా గురించి ఇంకోసారి చెప్పండి అని చెప్తున్నారు. ఓకే. ఇంకా ఏమైనా ఉందా? సెకండరీ డాటా. బట్ సెకండరీ డాటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 స్టూడెంట్స్ యొక్క ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10 స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫేవరెట్ హీరోని ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. వాళ్ళది డైరెక్ట్ చిల్డ్రన్ దగ్గర పోయి నేను నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు, నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అని ఆ 10 స్టూడెంట్స్ నుంచి ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు రాసినట్టు రాస్తే, డైరెక్ట్ గా సోర్స్ నుంచి కనుక మనం కలెక్ట్ చేసుకొని రాస్తే దాన్ని ప్రైమరీ డాటా. అలా కాకుండా ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఏదో ఒక డాటా నుంచి, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అంతకుముందు ఇయర్ 6th క్లాస్ లో మీది 6th క్లాస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ డాటాని కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నా, దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఒక రిజిస్టర్ నుంచి ఇప్పుడు సేకరించి ఇక మీరు 6th క్లాస్ లో 10 స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫేవరెట్ హీరో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది అని ఒక టేబుల్ ని కానీ, ఒక అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఒక టేబుల్ ని కానీ లేదంటే ఒక గ్రాఫ్ ని కానీ తీసుకొని మనం చేస్తే అలాంటి డాటా అయితే ఉంటుందో ఆ సోర్స్ నుంచి కాకుండా డైరెక్ట్ కాకుండా రిజిస్టర్ల నుంచి ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి కనుక నేను తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విలేజ్ పాపులేషన్ ఉంది. ఆ విలేజ్ లో ఎంతమంది అడల్ట్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉన్నారు అనేది మేము డైరెక్ట్ పోయి సెన్సస్ లో కలెక్ట్ చేస్తే, అంటే పోయి తెలుసుకొని అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని రాస్తేనేమో అది ప్రైమరీ డాటా. అలా కాకుండా జీపీకి వెళ్ళి ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర రిజిస్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్ళి ఆ డాటాను కనుక నేను తీసుకొని అనలైజ్ చేసాం అనుకో, అలాంటి డాటా సెకండరీ డాటా. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ 10 స్టూడెంట్స్ యొక్క వెయిట్స్ ఉన్నాయి, 10 కానీ 14 స్టూడెంట్స్ యొక్క వెయిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ వెయిట్స్ డైరెక్ట్ చిల్డ్రన్ నుంచి ఒక 6th క్లాస్ లో మా స్కూల్లో 6th క్లాస్ లో 42 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 42 స్టూడెంట్స్ యొక్క వెయిట్స్ ని డైరెక్ట్ నేను నేమ్ వెయిట్ రాసుకొని వచ్చి ఇంతమంది ఉన్నారని నేను రాస్తే అది ప్రైమరీ డాటా. అలా కాకుండా వాళ్ళ 5th క్లాస్ ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది, ఆ ప్రోగ్రెస్ లో వాళ్ళ వెయిట్స్ ఉంటాయి. అలా కనుక రిజిస్టర్ నుంచి తీసుకున్నాను అనుకో, అది తీసుకుంటే సెకండరీ డాటా. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ డాటా. ఓకేనా మేడం? ఓకే. ఎనీ మోర్ డౌట్? నాదం సార్ స్టార్టింగ్ లేదని చూడండి. అర్థమైందని చెప్పి పెడుతున్నారు. ఓకే. కంటిన్యూ. రైట్ సార్, రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, screen is this మరి మనకు ఎవరు సార్ స్క్రీన్ అనుకుంటే పెట్టిరు. సార్ నాదం సార్, కెన్ ఐ కంటిన్యూ? కంటిన్యూ మిత్రమా, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వైట్ బోర్డ్? కనిపిస్తుంది, కొద్దిగా జూమ్ చేయమని చెప్పు. సెకండరీ డాటాని రైట్.
data, primary data, secondary data. Again, this data, this is about by collection, based on collection. అంటే మనం సేకరించే విధానం బట్టి. అలా కాకుండా based on groups, based on classification అన్న classification. This is again classified into two types: grouped, ungrouped data, grouped data. Right? Primary data, secondary data, ungrouped data, grouped data. This is grouped data, this is ungrouped data. This is about data, observations, frequency, tally marks, etc. Now we can this one we can study, we can analyze this data. To analyze this data, there are three types of measurements. అంటే ఈ డాటాను మనం అనలైజ్ చేయడం కోసం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఏమంటామంటే మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మెజర్స్ ఆఫ్ central tendencies. Okay, there are three types. Number one, you already know. Number one, arithmetic mean. Number two, median. Third one, mode. These are the three measures of central tendency which is useful in analyzing the given data. Okay, na? Right. In that, again I am explaining in these three measures of central tendency, arithmetic mean, median, mode. I will explain one by one. You go. Arithmetic mean, median, mode. The first measure of central tendency is arithmetic mean. Arithmetic mean is the sum of the observations by number of observations. The sum of the observations by number of observations. I am writing a data here. The rainfall of 1 week is in city or like this: 5 centimeters, 3 centimeters, 4 centimeters, 2 centimeters, 1 centimeter, again 2 centimeters, 4 centimeters. These are the rainfall of 1 week in a city. Assume that that is Nizamabad. A Monday, Tuesday, Wednesday. On Monday,
The rainfall is 5 centimeter. On Tuesday, 3 centimeter. Wednesday, 4 centimeter. Thursday, 2 centimeter. Friday, 1 centimeter. Saturday, 2 centimeter. And Sunday, 4 centimeter. Like this. This is the data. This is called the data. Every entry is called an observation. Here, arithmetic mean means the sum of the observations by number of observation. I am writing here arithmetic mean formula and definition. Arithmetic mean. Sometimes we call it as mean. Sometimes we call it as average. These are the synonyms. Synonyms of arithmetic mean. Arithmetic mean, average. All they are same. Arithmetic mean is equals to sum of the observations by number of observations. The sum of the observation is divided by number of observation gives us arithmetic mean. Okay, now this is the definition. Sometimes we call it as use it as formula. Sum of the observation, number of observation. That is called arithmetic mean. The arithmetic mean is sum of the observation is divided by the number of observation. Okay, right. If I want to find the arithmetic mean of this data, first you write the formula. Arithmetic mean is equals to sum of the observation by number of observation. In that is equals to sum of the observation means 5 centimeter. Sum means addition, plus 3 centimeter, plus 4 centimeter, plus 2 centimeter, plus 1 centimeter, plus 2 centimeter, plus 4 centimeter. By totally 7 observations. A number of observation. Number of observation means we have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means by 7. Its value will be 5 plus 3, 8, 8 plus 4, 12, 12 plus 2, 14, 14 plus 1, 15, 15 plus 2, 17, 17 plus 4, 21. By sum of the observation is 21 by 7. By cancellation, 7 ones are 7 threes are. That is equals to 3 centimeters. This is the average rainfall in a week in Nizamabad. This is called arithmetic mean of 7 observations. 7 centimeter is arithmetic mean. A mean rainfall of this data. Is it clear? If the observations are variables like x1, x2, x3, x4 and so on. Before that, if you take A, B, C, D, to find the arithmetic mean of 4 observation A, B, C, D, arithmetic mean is equals to sum of the observations by number of observation. Sum of the observation means all the observations are variables here A, B, C, D. So we have to sum means A plus B plus C plus D by 4. How can we got this 4? Number of observation 1, 2, 3, 4. First you write the formula sum of the observation by number of observation. Then you replace sum A plus B plus C plus D by 4. If the observations are numbers, you add. But since they are variables, just you write A plus B plus C plus D by 4.
If the observations are here like that x1, x2, x3, x4 and so on xn means n observations. If there are n observations data, then arithmetic mean, I am writing just am is equals to sum of the observation means addition of all the observation x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus and so on. Since there are n number of observation, we cannot write all the observations, so you put simple dot 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 plus xn whole by small n means here number of observations are n. This is what arithmetic mean of the n observations x1, x2, x3, x4 and so on xn. This writing of x1 plus x2 plus x3 plus x4 and so on xn, simply we can use a symbol called sigma. I think you are already learned this sigma. Sigma means sum. We use a symbol to write this. We use a symbol sigma. Sigma means sum. Then the formula becomes x bar, sorry, arithmetic mean is equals to write this, we use sigma means sum of all xi. What is I? I is equals to 1. Here I is equal to 2, I is equal to 3, I is equal to 4, and so on, I is equal to n. So we write it as I is equals to from 1 to n. Xi total by n. This is the formula in symbolic. In symbol. Arithmetic mean is equals to sigma xi I is equal to 1 to n divided by n. This is in Nadam sir. Smithama, thank you. Thank you very much. మాక్సిమం కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా స్టాటిస్టిక్స్ అంతా కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా రీచ్ అయింది. సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పిల్లల ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని కొద్దిగా ముందస్తుగా క్లోజ్ చేసిన. నైస్ నైస్. మనకు కూడా మనం అనుకున్న టైంకే మీరు కరెక్ట్గా క్లోజ్ చేసిండ్రు. ఈ డౌట్స్ మనకి నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ మనము ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు రికవర్ చేస్తూ ఉండండి. ఐ విల్ క్యాచ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ మిత్రమా ఫర్ ధన్యవాదాలు. మీకు నిజంగా మా ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకున్నారు. అంటే ఇందాక వచ్చిన స్కూల్ నుంచి అదే డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాము అనుకో మీకు మెసేజ్ పెట్టినాను. ఫిర్ బి కంప్లీట్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ రేపు చెప్తాను సార్. అట్లనే మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయి, దానికి ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే మిత్రమా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ద సపోర్టెడ్ గై మీ బాబుకి కూడా మా జిల్లా పక్షాన రైట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. రైట్ బేటా, మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి సార్. ధన్యవాదాలు, మీ ఆశీర్వాదం సార్. రైట్ ఆశీర్వాదం అబ్బాయికి. థ్యాంక్ యూ మిత్రమా. రైట్ సార్. రైట్ బాయ్ చిల్డ్రన్. రైట్. సో శ్రీనివాస్ సార్, చారి గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ మిత్రమా. పిల్లలు, ద నెక్స్ట్ సెషన్ వచ్చేసి మనకు బయాలజికల్ సైన్స్. మనకు శ్రీనివాసాచారి సార్ మనకి నందిపేట కదా మిత్రమా వర్కింగ్? ఎస్ సార్ మనకు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ నందిపేటలో వర్క్ చేస్తున్నారు. సార్ ఇక్కడ ఎవరినైతే నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నానో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్లో అతిరథులు. రైట్, బయాలజికల్ సైన్స్లో ఇప్పటిదాకా వచ్చినటువంటి టీచర్స్ అందరూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి టీచర్స్. అందులో ఈసారి కూడా మనకి ఒకరు మ్యాథ్స్ని అట్లాంటి తీసుకొస్తున్నాం, బయాలజికల్ సైన్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, ఒక 50 మంది జిల్లాలో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ ఒక స్పెషల్గా ఫోకస్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. రైట్, వాళ్ళ యొక్క స్పెషల్ టైంని తీసుకొని నోట్స్ తయారు చేసుకొని ఓకే మీకోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేసి చెప్తున్న వాళ్ళల్లో
మా శ్రీనివాసాచారి సార్ కూడా ఒకరు. సో సార్ కూడా మనకు జిల్లా రిసోర్స్ పర్సన్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ రిసోర్స్ పర్సన్గా ఎంతోమంది ఉపాధ్యాయులకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి మిత్రులు. ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి మైకల్ సార్తో పాటుగా ఈ సార్ కూడా మనకి సార్ మ్యాథ్స్లో ఆర్పి అయితే సార్ ఇక్కడ బయాలజికల్ సైన్స్లో ఆర్పి. కాబట్టి అట్లాంటి టీచర్సే మన ముందుకు వస్తున్నారు. రైట్ మిత్రమా, వెల్కమ్ టు ద ఆన్లైన్ ఎన్ఎంఎంఎస్ క్లాస్ సెషన్కి మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మీరు సెషన్ని కంటిన్యూ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆఫరింగ్ దిస్ ఎన్ఎంఎంఎస్ ఆన్లైన్ క్లాస్. రైట్, చేయండి. Good evening, friends. So today I want to explain about soil, our life. The topic is soil, our life. So I will take two topics. One is soil, our life, and another is biodiversity and its conservation. Right? So then first we have to see what is the soil. We have to know what is the soil. It's a very common term we will use. Screen sharing. Right, okay. Share this screen. So is it visible? ఎస్, స్టార్ట్ అయింది మిత్రమా. Okay. స్లైడ్ షో పెట్టండి సార్. Right. So here, our today's topic is soil, our life. So generally, we use this soil, the term commonly. Then what is the soil, where it is? So here, actually, the soil is the uppermost layer of earth crust. Do you know what is the earth crust? So this is the topmost layer. So the topmost layer is nothing but the soil which is present on the earth crust. Then what is there in the soil and how the soil is formed? Generally, what is there? What you are thinking about the soil? What will be there in the soil? This soil contains many small, minute rock particles, and also some organic matter is present in the soil. So what that organic material or the organic matter is called humus. Right? Then how the organic matter is added to the soil? So you know that on this soil many plants grow, and we are also doing many things on the earth or on the soil. So the wastages, so the domestic wastages, or the leaves, the dried leaves which are falling from the trees or plants, so that will fall on the soil. So those leaves or any debris which is taken from houses or any other things, that will be gradually decomposed in the soil, and that will be added to the soil. That matter is called humus. So along with the soil, in the soil, along with rock particles, the humus is present. Right. So then what in which cases we will use the soil? The first and foremost one is the agriculture. So the agriculture purely depends upon the health of the soil. So soil is very important factor in the agriculture. Right? So the plants which grow or the crops which grow on the soil will get nutrients only from the soil. Right? So that soil health is very important in the agriculture. Then construction. So this nowadays we are using cement or other metals, but
Previously, the soil is used to construct the huts or small houses. Then the next one is making utensils. We'll get many utensils like pots, uh, the glasses or the bottles. So these are made with soil. And also the soil is used for making toys. So many toys are also prepared by. And I think you generally, while we are celebrating the Vinayaka Chauthi, generally in all the schools, the students will prepare the idol of the Vinayaka with the soil. Right? So the soil is used in the making of toys also. And habitat for the plants. So all the plants grow only in the soil. So for the growth of the plant, the required minerals and water, everything the plant will get from the soil. So are you listening my voice? Yes. Are you listening my voice? Or is there any problem in sharing the screen? Okay. So along with rock particles, organic matter, there is humus and also moisture is also present in the soil. So moisture, the water when falls on the soil, that will be kept in the soil. That makes the moisture of the soil. So here, water passing down through the soil particles is called percolation. So generally, if any rain we will get, then the water first, see here, first the water will just sink into the soil. So later, after sometimes the water flows on the soil towards the downside. So that water is called as runaway water. But the some water enter into the deeper parts of the soil. Then how the soil enters into the soil? So the gravitational force, you know the gravitational force very well. That gravitational force will drag the water into the soil. So that is called as percolation. So generally in our schools we'll construct the percolation pits. Right? So what is the use for that? The entire water will be kept or sent into that percolation pit. Gradually the water will enter into the deeper parts of the soil. So what is the use of that? That will increase the levels of groundwater. Let's see, here is a picture. You will understand what is percolation by seeing this diagram. So the water, this is in the form of rain. So that water will be stored in the ponds, right? And it will fall on the crops. Then that infiltration from the surface pool. So here the pond is there, the water which is present in that also generally infiltrated into the soil. And also here in these crops also that will be entered into the soil. So here, see here, in this the water level is somewhat more. Then the water goes into the deeper parts of the soil. So this is nothing but the percolation. Here the amount of water is very less. Here this is that is called saturated water, and this water is required. So saturated means the water holding capacity. Each and every soil will have a water holding capacity. After that, after the capacity of that water holding capacity, then the water percolate down into the soil. So this is called percolation of the water, right? Then see here, we have used one saturation and field capacity and wilting point. The saturation. So here we will get one doubt. So where the water is present in the soil. So see here,
These are the soil particles. These are all the brown colored are the soil particles. So while the soil particles are arranged in a particular value, due to the different shapes and size of the soil particles, there will be some empty spaces. There are some empty spaces. So these empty spaces are called as pore spaces. These empty spaces are called pore spaces. So these pore spaces are filled with water. So after filling all these pore spaces, the remaining water will be percolate down into the deeper parts of the soil. So now if all these pore spaces are filled with water in a soil, so that is called as saturation. Then field capacity. So another term is the field capacity. Field capacity means this is the capacity of the soil to hold the water. So here also the same thing. The pore space. What are the pore spaces? The empty spaces present between the soil particles while they are arranged in a particular place. So these are pore spaces filled with water. So the amount of water that is retained in the soil, that is in the soil means in the pore spaces, that is called as field capacity. So here one more word is available water for the plant. So here the plants will send roots in between the soil particles. Those roots absorb water from these pore spaces. Hence, this field capacity is nothing but the available water for the plants. The field capacity of the water is equal to the available water to the plants. Then, wilting point. See here, all the pore spaces are empty. All the pore spaces are empty. So, the no water is retained in these pore spaces. No water is retained in the pore spaces. So, the soil does not have any water. So, this is called as wilting point. Do you know what is a wilting? Wilting means when I think in your daily life, in your home, there are generally there will be rose or mogra plants are there. So, in the midday time, it's in the daytime about 12 to 4 p.m., you will see if the sunlight is more at that time, the leaves will droop down. They will hang. Otherwise, they will be stiff and erect. They will hang down. So that is called as wilting. Why those leaves are showing wilting means here there is no sufficient water to absorb by the roots. By that, sufficient water is not absorbed by the plants. At that time, the leaves shows. And here, you will get a doubt. So here, in this third image, the pore spaces are empty. And in first and second, the pore spaces are filled with water. Then we may get a doubt that why these are empty? Why these are filled with water? So what is the factor? So it is very clear. If you see in the picture, here the pore spaces are very small. The pore spaces are very small. But here the pore spaces are very large. So whenever the pore spaces are very large, those pore spaces cannot retain water. That water will percolate down. They will getting down into the bottom of the soil. So here in the third image, these pore spaces are large. So these pore spaces is also called as porosity. If porosity is minute, it will retain water. If the porosity is more, that soil cannot retain the water. So why I think
why the small pores which are present in between the soil particles retain water. So here the main reason is the capillarity. The main reason is the capillarity. If these pore spaces are very minute, like the like our hairs, if you keep one hair in the space, so that space is nothing but the pore space. In that case, a capillarity is formed. By that, the water is retained in these pore spaces. If the soil particles are large and they are loosely arranged and with large porosity or large with bigger pore spaces, this soil cannot retain the water. So no water is available in the soil. So when a plants also cannot grow in these soils. So this is about the water holding, that's nothing but the field capacity. Right? So generally, if you take sand while constructing the buildings or anything, we'll bring sand. So take a beaker and fill it with sand and pour some water. So within a minutes, the entire water will get down of the beaker. Right? If you take soil from a field and do the same thing, the total water cannot be enter to the bottom of the beaker. So that is due to this porosity. The larger pores cannot retain the water. Very minute pores between the soil particles will retain the water. Right. So if you take a vertical section of the soil, we will see the different horizontal layers. These different horizontal layers are called as horizons. The horizons of the soil. If you see the horizons of the soil, you will get a clear picture about how the soil is there. Right? So each distinct layer in the soil is called horizon. Horizon is nothing but a layer which is a horizontal. Right? See here the diagram. This is the vertical section. This is nothing but the vertical section of the soil. In this, you will see the horizontal layers. This is one horizontal layer. So differentiation is clearly shown. This is another horizontal layer. So just I will zoom it. Right. So one is the first topmost horizontal layer, then second, third, fourth, fifth, sixth. So these are called horizons. Each vertical row is called as a horizon. This entire section is also known as soil profile. It is also called as soil profile. See here, first we will see the topmost horizon, that is O horizon. That is topmost horizon or O horizon. So here, the topmost layer, this is the topmost layer. Right? So this topmost layer is with humus. Here we will get the humus. Already I have explained about this humus. Humus means it is nothing but a decomposed organic matter, and also explained how this humus is formed. Right? The decomposed organic matter is nothing but the humus. So the first horizon is
O horizon. This is the topmost layer of the soil profile or soil horizons. Right. Second one. See here. The second horizon, this part. This is the second horizon. That is A horizon. This is called top soil. This is called topside. Where it is present? It is present below the O horizon and above the E horizon. So it is present in between O horizon and E horizon, right? Between these two horizons. So here the color of the soil is somewhat dark. The color of the soil is somewhat dark. So in this horizon also, the mineral particles along with humus is present. So generally, if we sow the seeds will be generally sown in this A horizon. So this A horizon or the topsoil is suitable for the seed germination. So after the germination of the seeds, the roots will emerge. So the roots will pass through this A horizon only. So generally the roots will grow in this horizon. That is which horizon? A horizon. Then E horizon. So it is below the A horizon and it is above the B horizon. So this E horizon is called as leaching layer. It is called as leaching layer. That leaching is called as elevation. The leaching is called as elevation. So when we compare the color with A horizon, E horizon is somewhat lighter than A horizon. So here E horizon is somewhat lighter than A horizon. Here in this, the sand and silt are present. So this is the third one. First one A horizon, then surface litter. The second one A horizon, topsoil. Then E horizon, leaching layer. The minerals will be leached down into the next horizon. So here minerals and clay particles will leach down. Then the next one is B horizon. The B horizon is also called as subsoil. B horizon is also called as subsoil. Then what will be there in this B horizon? Clay and minerals which are received from them. What is the E horizon? It is the leaching layer. The clay and minerals will goes down into the bottom layer, that is B horizon. The clay and mineral particles which are deposited from the E horizon will be received by this. E horizon will be received by this B horizon. E horizon is leaching layer. It will deposit, it will send down the clay and minerals into the B horizon. Those are present in this B horizon. The next one is C horizon. The next one is the C horizon. This C horizon, this part, see here, this part is C horizon. That the diagram itself says we are seeing the rocks. The broken rocks are seen in this C horizon. So this region is also called as, this horizon is also called as regolith region. So regolith, this horizon is called as regolith region. So here, this is the slightly broken up bedrock. You know that how the soil is formed. Soil particles are formed by the withering of rock. Withering means breaking down. So how the rock wither into the soil particles, there are many factors that will be, that we will learn in the
higher classes. So that withering rock is present in this sea horizon, slightly broken up bedrock means the above soil is formed from these rocks by the process of withering. Withering means breaking down of the rocks. So here no root penetration. So here many rocks are there. So the plants cannot get the water, and also the roots cannot reach up to the sea horizon. The roots cannot reach up to the sea horizon. Then very little organic matter, not little, very little. So while we are coming from O horizon to sea horizon, the organic matter will decrease horizon by horizon. So in the sea horizon, it is very little organic matter is present. Then the H horizon, R horizon. R means this R horizon contains unwithered rock. What we have discussed, by the withering of rocks only the soil is formed. But in this region, unwithered rock means this rock only by withering it is forming above all horizons. Above all horizons. So this is unwithered. So with this we have completed the soil profile, and we have understood the different horizons in the soil. Now we will just go into the types of soil. So here is a flowchart that explains and also that data gives us an idea to recognize the different types of the soil. If you take some soil and if you roll a ball, if you are unable to roll that soil into a ball, that is the sand. So generally, the sand can't make a ball. If it is not easily rollable into a ball, that soil type is the sand. Then if you have rolled that sand to a ball, so that soil may be, see here, sandy loam or light loam or heavy loam or light clay. Right? So first we have separated one. If it is not rolled into a ball, that is sand. If it is rolled into a ball, that may be sandy loam, light loam, heavy loam, light clay. Then next, try to roll the ball into a cylinder up to 3 centimeters. You have to roll that ball into a cylinder. So it is up to 15 centimeters. Right? Yes, if you roll into up to 15 centimeters. But when I try to make the cylinder, it can be break. While you are making that ball to a cylinder up to 5 centimeters long, you are unable to do properly because the cylinder is breaking. Then that is called light loam soil. Right? So if you can make that cylinder perfectly into 15 centimeters long one, that may be loam, heavy loam, light clay. Then how to identify this? It breaks on the bending. If you have prepared a 15 centimeters long cylinder and you have bent, so while bending it, that is broken. That is broken. So that is called that. Then it only bends up to a semicircle. That cylindrical 15 centimeters long cylindrical one, if you bend it, that bends only into a semicircle. That is called, that sand is identified as a heavy loam. And again, if you form it a circle, a ring, if you prepared
that sand 15 centimeters long cylinder into a ring or into a circle, but here and there it was cracks. Then that is called light clay. Then that is called light clay. And again, the next step, that is if you made that 15 centimeters long cylinder into a clear, complete ring without any breakage, that is called, that sand is, that type of soil is clay. So this is to identify the different types of soils. Here we have identified sand, light loam, loam, heavy loam, light clay, clay. So just I will explain once again. I will continue. So if you take a soil and make it into a ball, if you are unable to make it a ball, that soil is the sand. Right? Then if you are able to make that soil into a ball shape, that may be sandy loam, light loam, or heavy loam. Light clay, 1, 2, 3, 4, 5. There may be possibly up to 5 types of soil. Then you roll that ball to a cylinder shape about 15 centimeters long. If you are able to make a cylinder, but that cylinder will be broken, then that sand, that soil is light loam. If it is unbreakable, if you make a cylinder of 15 centimeters without any breakage, then that may be loam, heavy loam, light clay. If that 15 centimeters long cylinder, if you bend, at the point of bending, if it breaks, that is the loam. Then if you bend that 15 centimeters long cylinder, so it is only you have been able to bend up to a semicircle shape without any breakage, that is heavy loam. And again, if you make it a circle or if you make it a ring, you are able to make a ring, but here and there it shows some breakages. Then that is light clay. Then next, if you make a ring that is a clear without any breakage, that soil is clay. So this is that it is for identification of different soils in our state. Right? And here, one more thing, which particles are, we can see the size of soil particles also. So which soil particle is larger and which soil particle is small? The smallest soil particle is clay. So in this diagram, in this chart, the largest soil particle is sand. So in this fine sand will be there, coarse sand will be there, later fine gravel, then later coarse gravel. These are other larger type of soil particles. So here in this chart, the largest is the sand. And in here, we have to think that which type of soil particles will hold the water more. So here it is sand, loam, clay. There are 3 types of soils in this jar. Sand, one is sand, and another is loam. The loam, sandy loam, light loam, heavy loam. And then third one is the clay, light clay or clay. So in this, the smallest particle is clay particle and the largest particle is sand. So the soil is the sand particle and soil is clay particle. In these two, which soil will retain more water? Here, the clay soils only retain more water. Sometimes you see that in some places the more rain will be there. In some places the total water will get down, percolates down into the deeper parts of the that is the soil. But sometimes the soil becomes marshy. So why the soil becomes marshy?
means if the soil particles are very minute, that is nothing but entire soil is made up of clay. In that the porosity is very minute. So all the pores are filled with water. Then the soil becomes marshy. So the reason why some soils become marshy. So here, while we are discussing about the pore spaces, we have to know one more thing. The roots will penetrate in between these soil quantities, these in between the pores. So the soil, the roots also will have cells, and each cell should respire. So the parts which are aerial, the stem, branches, the leaves, the cells of all these plants will get that are oxygen for respiration from the aerial. But these parts are present inside the soil. Then how these cells of the roots which are inside the soil will get, how these cells will get the oxygen. So the roots will take water from the pore spaces. In the same way, some pore spaces are filled with water. In the same way, some pore spaces are filled with air, like the air which is present above the surface of the soil. The composition of the air above the soil is similar with the composition of the air present between the soil particles. So the air present in the soil particles is a pore spaces. That air is called soil air. So the oxygen present in the soil air received by the root cells for its respiration. So this is about the different types of soils. Yeah, generally in the first topic we have seen how we are using the soil. So here the crops generally grow in the soil. Then the crops growth depend upon kind of soils available. The different kinds of loam soils, clay soils, sandy soils. So the type of soil is very important for the growth of a particular crop. So crops growth depend on kind of soil. Then another point is soil erosion. So we have to know soil erosion. So what is the soil erosion? The soil which is present in a particular place will be taken away to the other places. So the topsoil will have minerals, nutrients which are essential for the plant's growth. So that soil will be removed from one place to another place. So how this soil will be shifted from one place to another place? There are some factors. The rain. If a heavy rain is observed at a place, the water will run away to the down places. So along with the water, the soil also transported from one place to another place. Right? So what is happening here? The uppermost fertile soil is shifted from one place to. So where this is deposited, that place will become fertile. But from where it is shifted, that place become fertile. So the plants cannot grow properly in that place. And another factor is the wind. Right? So wind or water, these are the natural forces. So these water and will take away the uppermost layer of the soil and that will shift to another place. So generally we have to stop the soil erosion. So what we have to do to stop the soil erosion? We have to grow more trees or more plants. The roots of the plants will bind the soil particles. By that, the soil erosion will be stopped. So the fertile soil
will be kept as it is when we stop the soil. So soil erosion is the process where soil is worn away by natural forces like water, wind, or by human activities, leading to the decreased soil fertility. Along with the natural forces, the human activities for our benefit, we are disturbing this soil nature. Then, to avoid soil erosion, we should not keep the lands vacant and grow grass and other plants. This is one very important point to stop the soil erosion. Right? What we have to do? We should not leave the soil barely. So we should not keep the soil vacant. So anything should be grown in that soil. By that, the soil erosion will be stopped. Then crop rotation for soil conservation. For example, if you grow the same crops for year long, not only 1 year, for 3 or 4 years. So the particular nutrients which are required by the plant will be vanished in that soil. From next year onwards, the plants cannot grow properly. That is the yield can be decreased. For that, we have to change the crops. 1 year paddy and another year groundnut. Like this, we have to change the crops. By that, the nutrients will be retained and charged in the soil. By that, the soil will be kept healthy, the plants will grow properly, and the farmers will get a good yield. So, the crop rotation is very important point for the soil conservation. Soil conservation means keeping the soil good health. The soil with good health will give the more yield in the crops. Here, so this is about the soil, that is our life, and in this topic we have discussed about what is the soil and in which way we use the soils, and then the soil profile, that is the horizons, that is the vertical section, that the horizontal layers are called horizons that we have completed, and then the types of soils and how to identify the different types of soils, and lastly soil conservation, right? Soil erosion, that we have completed. So here is a question. The previous NMMS question is there on the screen. So you have to give the answer. To preserve the fertility of the soil, which method do you choose? There are 4 options. Continuous cultivation of the same type of crop in the same land. The second, keep the land vacant. Third, rotation of crops. Fourth one, excess use of chemicals. So you can keep a message for this. In chart, you have to give the answer. Right, many of you kept as 3. Right, very good. Rotation of crops. So this is the method to conserve the soil, right? So here, one more question is there. In which horizon elevation takes place? Elevations of minerals and silt takes place. The E horizon, next B horizon, C horizon, or horizon. Yes, answer. Right, what is the answer? Anyone? Let's keep the answer in. So here in the chart,
unnecessary messages more. So stop these messages and just you keep the answer or anything, any doubt you can get. Right. The correct answer is A. E horizon. Next question is, what is humus? Is it a bedrock or withered rock, organic matter or inorganic matter? Yes, good. Right, all of you are keeping answer C, good. Then another question, what do you call the process of water passing down through the soil particles? Is it withering or percolation, erosion or penetration? Right, very good. Percolation B. All of you are giving correct answers. Right. So with this, we have completed. We have completed the topic. If you have any doubts, just to go through the topic, and in the next session, we will see the clearing these doubts. Thank you, Mitrama. Thank you very much. Sir, A nice presentation. Thank you very much. thank you. సో సార్ సెషన్లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మన గ్రూప్ ఉంది, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. యూ కెన్ యాడ్ Yeah. You టెక్స్ట్ can అండ్ ask in వాట్సాప్ that గ్రూప్. group. We will clarify the doubts. ఓకే, కాబట్టి మీరు మీ కన్సర్న్ ఏదైతే గ్రూప్లో యాడ్ అయ్యి మాకు జాయిన్ అయ్యారో దానిలో మీరు ఆటోమేటికల్గా పెట్టొచ్చు. రైట్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాసాచారి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ హియర్. Thank you, sir. Welcome. రైట్ మిత్రమా. నెక్స్ట్ మనకి సెషన్ వచ్చేసేసి మనకి గంగమోహన్ సార్ లైన్లో ఉన్నారా? రైట్, ఓకే. రైట్, మనకి కంటిన్యూషన్ సెషన్ నడుస్తుంది. మనకి సోషల్ గంగమోహన్ సార్ మనకి కంటిన్యూషన్ టాపిక్ రన్ చేస్తారు. గంగమోహన్ సార్ ప్లీజ్ టేక్ సెషన్ సార్. మనకి టైమ్ 7:24 అవుతుంది. సో వీలైతే 8:15 వరకు క్లోజ్ చేయండి సార్. ఇఫ్ పాసిబుల్ 8 to 10, 8:15 వరకు ప్లాన్ చేసుకొని క్లోజ్ చేయండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ మీరు. పిల్లలు అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే రేపు ఆల్రెడీ సేమ్ మనకు 5 o'clockకే మనకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. రేపు కూడా సేమ్ అలాగే ప్రతిసారి రన్ అవుతుంది మనకి. మీరు ఎగ్జామ్ కరెక్ట్గా టైంకి స్టార్ట్ చేయండి. మీరు ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తే సెక్షన్స్ ఎగిరిపోతున్నాయి. కాబట్టి మెల్లిగా మూవ్ అప్ చేయండి. సెక్షన్ 1, 2, 3, 4 ఉంటాయి. అన్ని ఇట్లా సబ్జెక్టులు కనిపిస్తాయి. ఫాస్ట్గా ఫోన్లో ఇట్లా పైకి స్క్రోల్ చేసుకుంటా మూవ్ చేశారంటే సెక్షన్స్ మూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, రైట్. పిఎం 5 o'clock PM, నాట్ AM. పొద్దున్న లేస్తారా మీరు? రైట్, గంగామోహన్ సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. మీరు కోహోస్ట్ ఉన్నారు సార్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. Okay, good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ మిత్రమ్మ. Good evening, Honorable Leo, sir, and good evening, children. Okay, today we are going to discuss a new chapter. Before going to the topic, I wanted to ask some questions from the yesterday topic. Okay, are you ready? Right. Okay. Good evening, all of you. Okay, listen to me. Before going to our topic, I wanted to ask some questions. Listen. See,
When was started Bhudan movement by Vinoba Bhave? When was started Bhudan movement by Vinoba Bhave? Do you know answer? Can you say anyone? When was started Bhudan movement? Well, okay, one more time. I am repeating you. When was started Bhudan movement by Vinoba Bhave? Okay, listen. 18th April 1951. Bhudan movement started by Vinoba Bhave. Okay, one more question. What does the term Bhudan mean? The term Bhudan. What does the term Bhudan mean? Once again, repeat you. What is the mean Bhudan? Do you know? Bhudan, land gift. Okay. See, when was law passed to abolition of Jamindari system? Listen to me. When was law passed to abolition of Jamindari system? Very good. Gafari. Very good. It is 1950. Once again, I repeat you. When was law passed to abolition of Jamindari system? Yes, yes, very good. Rimsha, Lasika, very good. In 1950, the law passed to abolition of Jamindari system. Okay. One more question. How much land collected? How much land collected by Vinoba Bhave? How much land Vinoba Bhave collected from the landlords? Total. Once again, I repeat you. How much land Vinoba Bhave collected from the landlords? Okay, 55. How much lakhs hectares? How much lakh acres? No, no. Okay, that is 44 lakhs acres. 44 lakhs acres. Once again, repeat you. How much land Vinoba Bhave collected from the landlords? That is Lasika. Very good. Navadipika. Very good. Vinoba Bhave collected the land from landlords. That is 44 lakhs acres. Okay. One more question. Who was the first person to give 250 acres of land in the memory of his father? Once again, I repeat you. Who was the first person to give 250 acres of land in the memory of his father? Once again, who was the first person to give 250 acres of land in the memory of his father? His name, first person to give, who is the first person give 250 acres of land in the memory of his father? Okay, I can say you. He is
Vedire Ramchandra Reddy. Vedire Ramchandra Reddy. Given the 250 acres of land in the memory of his father. Okay. Is the person Vedire Ramchandra Reddy. In the memory of his father, he given 250 acres of land. Okay. Right. Who was the first person to receive the land in Bhutan movement? Who was the first person to receive the land in Bhutan movement? I repeat you once again. Who was the first person to receive the land in Bhutan movement? He was Maisaya. He was Maisaya. First person to receive the land is Maisaya. Okay. Right. That is understanding poverty. Okay. Today we are going to discuss about understanding poverty. I am going to share the screen. Right. Here it is. We can see slides understanding poverty. Right. Okay. Are you listening to me? Right. Understanding poverty. See. See. Do you know what is poor or what is poverty? Okay. What is poverty? Simple. Poverty is not just about lack of income, but a complex with challenges including chronic hunger. Here, poverty, simply we can say, those who are unable to fulfill their basic needs. Listen to me. Those who are those who are unable to fulfill their basic needs are called poor, or they are in poverty. Simply we can say who is poor or what is poverty. Those who are unable to fulfill their basic needs are called poor or poverty. How the poverty come? Let us see. Poverty is not just about lack of income, but a complex challenges include chronic hunger. What is chronic hunger? Hunger means, do you know hunger? A feeling of discomfort or weakness by lack of food. Do you know meaning lack? Yesterday I said lack means korta. Okay, a feeling of discomfort or weakness by lack of food. Okay, that is hunger. Okay, what is chronic hunger? What is chronic hunger? Chronic hunger means continuous, not getting enough food, not getting enough food over a long period, not getting enough food over a long period. That is chronic hunger. Not getting enough food for a long period or for a long time. It is called chronic hunger. Okay.
This presentation explores the multifaceted nature of poverty. It causes a potential solution through government initiatives and community actions. Okay. So, government initiate this for this removal of poverty. Take some actions. Say, this is one of the case study. Okay, about Ramacharya and only that. See, the cycle of rural distress. The cycle of rural distress. Distress means what is distress? Asantrupti, asahayata. Okay. See, distress means అసహాయత లేదా బాధ లేదా నిస్పృహ ఈ విధంగా కష్టమైన పరిస్థితి అనుకోవచ్చు. ద సైకిల్ ఆఫ్ రూరల్ డిస్ట్రెస్. రూరల్ మీన్స్ యు నో వెరీ వెల్ అబౌట్ దట్. రూరల్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా ఈ పేదరికం అనేది రొటేట్ అవుతుంది, దాని గురించి ఇక్కడ ఉంది. మెకానైజేషన్, introduction of tractors and modern equipments reduces traditional labor opportunities. We know how tractors came instead of bullock carts or plough, traditional plough. So the introduction of tractors, removal of all labor opportunities, and migration. Over 250 workers forced to leave the village, separating families. It is about the case study. Okay. See, we have discussed about poverty as chronic hunger. Poverty as chronic hunger. What I said, what is called chronic hunger? Continuous not getting enough food over a long period. That is called chronic hunger. Okay. See, poverty leads to chronic hunger. How it happened? See, chronic hunger is widespread across India. Many people like Ramachari and Chandra cannot afford enough food daily to be healthy and active. See, it leads to persistent hunger. Persistent means continuous. The people in continuously hunger and constant fatigue. Constant fatigue. Constant fatigue means అలసటతో ఉంటారు. ఓకేనా, ఎల్లప్పుడూ అలసటతో ఉండడం. అండ్ వీక్నెస్, ఫ్రీక్వెంట్ ఇల్నెస్. The chronic hunger leads persistent hunger, constant fatigue, and weakness, frequent illness. This situation, when continued for a long time, is called chronic or persistent hunger. You know, persistent hunger, constant fatigue, weakness, frequent illness. తరచు జబ్బుల బారిన పడడం లేదా రోగాల బారిన పడడం, ఇవన్నీ దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ వెన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. అంటే చాలా కాలం ఉన్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రోనిక్ ఆర్ పర్సిస్టెంట్ హంగర్. హియర్ poverty with the help of calories, we can say very well, with the help of calories. Calorie standard and reality. See, rural calorie standard, minimum daily calorie requirement for a rural areas when manual work is more intense. See, a person in rural area, a person with rural areas where manual work is more intense. Ante manual work means శారీరక శ్రమ. Manual work means శారీరక శ్రమ. We know very well, in rural areas they work hard from morning to evening. They need more amount of calories. So they need 2,400 kilocalories of food.
They need or they require 2400 kilocalories of food, energy of food. Next, in the same way, urban area, urban calorie standard, minimum daily calorie requirement for urban areas to maintain health, that is 2100 kilocalories. Urban means పట్టణ ప్రాంతాలు. Urban means పట్టణ ప్రాంతాలు. They need or they require kilocalories of food 2100. మనకు తెలుసు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద మాన్యువల్ వర్క్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా దెన్ urban area people. So urban area people need low amount of kilocalories of energy, that is 2100 kilocalories of food they require. See, rural deficiency. Rural deficiency. Percentage of rural population consuming food below the calorie standard. Only 80% of the rural people, they are not consumed. They are not having sufficient food or sufficient kilocalories food. They are 80%. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల్లో 100%లో 80% మంది ప్రజలకి సరి అయిన శక్తి గల ఆహారం స్వీకరించట్లేదు. 80% మంది ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సరి అయిన ఆహారం తీసుకోవట్లేదు. సరైన ఆహారం అంటే ఒక వ్యక్తి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 400 కిలో క్యాలరీల శక్తి ఉన్న ఆహారం అవసరం. కానీ ఈ మోతాదులో అంటే 80% మంది ప్రజలు 2400 కిలో క్యాలరీల శక్తి కంటే ఆహారాన్ని తక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. దిస్ ఈస్ ద రూరల్ డెఫిషియన్సీ. Next, 60% of urban deficiency. In the same way, in urban areas, people they are not taking sufficient food. They are not taking sufficient food. The percentage of urban population consuming food below the calorie standard. అయితే okay, sorry for the disturbance. Are you audible to me? Hello? Are you listening to me? Do you face any problem? Okay. See the variation between rural area and urban areas. What is the amount of calorie need of rural people? According to rural calorie standard, how much calories of food they need in rural areas? That is 2400 kilocalories of food. In urban areas, the sufficient food or requirement of kilocalories of food, that is 2100. Okay. See, what is the impact of chronic hunger? The impact of chronic hunger. క్రోనిక్ హంగర్, తీవ్ర ఆకలి ఏదైతే అంటున్నామో దానివల్ల ఏ విధంగా ప్రభావం ఉంటుంది? ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్రోనిక్ హంగర్ అంటే తీవ్ర ఆకలితో ఉన్నవారికి ఏ విధంగా ప్రభావితం అవుతారు? ఓకే, సి ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్రోనిక్ హంగర్, ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్. అండర్ నరిష్డ్ children do not grow quickly as healthy children and have reduced physical capacity.
If we compare with the healthy children, the undernourished children do not grow as quickly, and they reduce physical capacity. అంటే ఆరోగ్యవంతమైన పిల్లలతో పోల్చినట్లయితే వీరిలో ఎదుగుదల అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, తొందరగా పెరగరు. హైట్ ఎత్తు అనేది పెరుగుదల సరిగా ఉండదు. ఓకేనా? Physical development. Undernourished children do not grow as quickly as healthy children to compare with the healthy people. And reduced physical capacity. They are unable to do physical work. They get very quickly. They are tired. Next, mental development. Physical development is undernourished children do not grow quickly. In second, mental development. How the chronic hunger children. Chronic hunger can slow mental development and impair learning abilities. Those who are suffering from chronic hunger, they can slow mental development and impair learning abilities. అంటే వాళ్ళ మానసిక ఎదుగుదల అనేది చాలా నిదానంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? క్రోనిక్ హంగర్తో బాధపడే వారికి శారీరకంగా ఎదుగుదల సక్రమంగా ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం మానసిక ఎదుగుదల కూడా సక్రమంగా ఉండదు. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి అంటాం. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి. అంటే మనకు ఏదైనా డిసీజ్ నుంచి దాని నుంచి ఎదుర్కొనే శక్తి, బాడీకి తట్టుకునే శక్తి ఏదైతే ఉండదో దాన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటాం. రోగాల నుంచి మన బాడీ తట్టుకునే ఏదైతే శక్తి ఉంటుందో దాన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటుంది. Constant hunger weakens the immune system, making people more vulnerable to disease and infection. ఎవరైతే క్రోనిక్ హంగర్ తో సఫర్ అవుతారో వాళ్ళు ఈజీలీ దే గెట్ డిసీజెస్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఎవరైతే క్రోనిక్ హంగర్ తో సఫరింగ్ అవుతారో, those who are suffering from chronic hunger, they easily affected by the diseases and infections. Okay, those who are suffering from chronic hunger, they are easily affected by the diseases and infections. So immune system, constant hunger weakens the immune system, making people more vulnerable to diseases and infections. ఎవరైతే తీవ్ర ఆకలితో బాధపడతారో, ఆకలితో ఉంటారో పేదవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు తొందరగా రోగాల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్లు తొందరగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, intergenerational effects. That is one of the fourth effect of chronic hunger, that is intergenerational effects. Mothers living in constant hunger often gives birth to underweight and weak babies, perpetuating the cycle. See, ఎవరైతే వాళ్ళు మదర్ ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు సరి అయిన కెలరీ గల శక్తి గల ఆహారం తీసుకోకపోతే, సరి అయిన ఫుడ్ తీసుకోకపోతే ఆ ప్రభావం ఎవరిపైన పడుతుంది అంటే ఆ బేబీస్ పైన పడుతుంది, పుట్టబోయే పిల్లల పైన పడుతుంది. దానివల్ల ఏమైపోతారు? ఆ తల్లి సక్రమంగా ఆహారం తీసుకోకపోతే ఆ పుట్టబోయే బేబీ వీక్ గా లేకపోతే తక్కువ వెయిట్ తోని పుట్టడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ బేబీ కూడా శారీరక ఎదుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా? See, hunger is not just painful to bear. It is destructive to individuals, families and communities.
అక్రాస్ జనరేషన్. అయితే ఈ క్రానిక్ హంగర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది జస్ట్ ఒక బాధనే కాదు, ఇది అందరినీ అంటే వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ పరంగా లేదా జనరేషన్ ని కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఓకే, సి ఫుడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇండియా. ఫుడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇండియా. ఇన్ఈక్వాలిటీ, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్ఈక్వాలిటీ? ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే అర్థం అసమానత, సమానంగా ఉండకపోవడం, అసమానత. ఫుడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో ఈ ఫుడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉందో మనకు చూపించడం జరిగింది. నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే డాటా రివీల్స్, దీన్నే షార్ట్ కట్ లో ఎన్ఎస్ఎస్ అంటాం. నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే డాటా రివీల్స్ స్టార్క్ డిస్పారిటీస్ ఇన్ క్యాలరీ ఇంటేక్ అక్రాస్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్. ఓకేనా, ఈ ఏదైతే అసమతుల్యత ఉందో అన్ని గ్రూపుల్ని పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. సి ద పూరెస్ట్ క్వార్టర్ కన్స్యూమ్స్ ఓన్లీ 1624 kilocalories on average. Calorie intake rises with income and spending capacity. The poorest continue to consume much less than the top quarter. ఓకే, ఒక సొసైటీని 4 భాగాలుగా గుర్తించినట్లయితే అయితే పూరెస్ట్, రిచ్, మిడిల్ ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైతే అట్టడుగున ఉన్నారో పూరెస్ట్ పీపుల్ వాళ్ళు యావరేజ్ గా 1624 కిలో క్యాలరీల ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద రూరల్ ఏరియా రిక్వైర్ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఫుడ్? హౌ మచ్ కిలో క్యాలరీ are available or how much kilocalorie food required in the rural area? According to 2004 NSS survey, how many kilocalorie food do the poorest people consume? According to 2004 NSS National Sample Survey, according to NSS, how many kilocalories food do the poorest people consume every day? That is 1624 kilocalories on average the poorest quarter consumes. Consume అంటే తీసుకోవడం, అంటే నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రకారం అత్యంత పేదలు, పూరెస్ట్ అంటే అత్యంత పేదలు సగటున 1624 కిలో క్యాలరీల శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నారు. మనం అది యావరేజ్ చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి గ్రామీణ ప్రాంతంలో 2400, అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే 2100 కిలో క్యాలరీలు ఇచ్చే ఆహారం తీసుకోవాలి. దాంతో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఇది చాలా చాలా తక్కువ. దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఓకే, the poorest continue to consume much less than the top quartile. అంటే ఇక్కడ కంపారిజన్ ఉంది చూడండి. క్యాలరీస్ ఇంటేక్ పర్ పర్సన్ పర్ డే ఇన్ రూరల్ ఇండియా. ఓకే, అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 4 quarters, బాటమ్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్, టాప్ క్వార్టర్. The rural India people divide into 4 categories, which are bottom quarter, second quarter, third quarter, and top quarter. Bottom quarter, they are taking or consume kilocalories of food, that is only 1624. If we compare with the top quarter, they are consuming 2521 kilocalories of food. So it is inequalities between them, bottom quarter and top quarter. It is very big gap between them. They are consuming more than they require. Top quarter, they are consuming more than they require. They require only 2421
400 kilocalories of food, but top water people, they are consuming 2521 kilocalories of food. Okay. In 2004, people in the bottom quarter spent less than rupees 12 per day on essential items like food, clothing, education, medical care. అయితే 2004లో చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి బాటం క్వార్టర్ అంటే పూరెస్ట్ పీపుల్ ఒక రోజుకి ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారంటే 12 రూపాయలు మాత్రమే. దేనిపైన? ఫుడ్, క్లాతింగ్, ఎడ్యుకేషన్, మెడికల్. అంటే సగటున ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో పేదవాళ్ళు కేవలం రోజుకి 12 రూపాయలే ఖర్చు చేయగలుగుతున్నారు. అంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయలేని స్థితిలో వారు ఉన్నారు. ఓకేనా? 12 పర్ డే అంటే దాదాపుగా మనకి ఎంత వస్తుంది? 350 450 రూపాయల్లో లోపు ఖర్చు చేస్తున్నారని అర్థం పర్ మంత్ కి. అంటే ఇంత తక్కువ వాళ్ళు ఖర్చు చేస్తున్నారు. మీజరింగ్ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో BMI అంటాం. అబ్రివేషన్ ఆఫ్ BMI, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ BMI, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. See how the measure nutritional status we can see by this chapter. అంటే పోషకాహారాన్ని ఏ విధంగా కొలుస్తారో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. measuring the nutritional status, body mass index. See, measure weight, first step. Second step, measure height. Third step, calculate BMI. BMI, abbreviation, BMI, full form of body mass index. Okay, it is the formula how to calculate body mass index. Body weight by height into height. Body weight, height into height, M into M. This is the formula for the measuring BMI. Next, interpret results. See, what are the root causes of poverty? మరి పేదరికానికి కారణాలు ఏంటి? మూల కారణాలు ఏంటి? రూట్ కాసెస్ ఆఫ్ పావర్టీ. సి, lack of regular employment, the most important contributor to poverty. పేదరికం రావడానికి మొట్టమొదటి కారణం ఏంటి అంటే lack of regular employment. The causes of poverty, first reason is lack of regular employment. అంటే ఉద్యోగం లేకపోవడం ఫస్ట్. నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ పర్చేసింగ్ పవర్, inability to fulfill basic needs due to inadequate income. అంటే మనం ఇంతకు ముందు చూసినాం, రూరల్ పీపుల్, పూరెస్ట్ పీపుల్, దే ఆర్ స్పెండింగ్ పర్ ఎ డే ఓన్లీ 12 రూపీస్ కదా. ఒక రోజుకు 12 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ కొనుగోలు శక్తి చాలా తక్కువ ఉంది. పర్చేసింగ్ పవర్ అంటే కొనే శక్తి అన్నట్టు, కొనుగోలు శక్తి అంటాం. అంటే వాళ్ళకు కొనుగోలు శక్తి అనే కొనే స్తోమత వాళ్ళకి లేకపోవడం. ఇన్ఎబిలిటీ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ బేసిక్ నీడ్స్ డ్యూ టు ఇన్అడిక్వేట్ ఇన్కమ్. సరైనంత ఆదాయం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు కావలసిన ఆహారం, వాళ్ళకు అందాల్సిన ఆహారం కొనుక్కోలేకపోతున్నారు. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ నీడ్స్? ఫుడ్, క్లాతింగ్. Okay, food, clothing, and shelter. Like this, we are called basic needs. Next, third cause, that is agricultural dependence. Dependence అంటే ఆధారపడడం. Agricultural dependence means ఆధారపడటం. Over 50% of Indians depend on agriculture, which contributes only 1/6 of total income. ఓకేనా? ఇప్పటికీ కూడా
50% of the people depend on agriculture. డిపెండెన్స్ అంటే ఆధారపడడం. ఇప్పటికీ కూడా 50% మంది ప్రజలు వ్యవసాయంపై ఆధారపడుతున్నారు. సో the dependence of agriculture, it leads to poverty. ఓకేనా? On the agriculture, depending people more than they require. ఓకే, మోర్ దెన్ దే రిక్వైర్ అంటే వ్యవసాయ రంగంలో అవసరానికంటే మించి వ్యక్తులు దాంట్లో పనిచేస్తున్నారు. అవసరానికి మించి వ్యక్తులు దాంట్లో ఆధారపడి ఉంటున్నారు. కాబట్టి ద మార్జినల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ జీరో. ఓకే, వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ఉపాంత ఏదైతే రాబడి ఉందో అది జీరో. ఓకే, సో the third causes is agriculture dependence. Fourth, limited non-farm opportunities. Limited non-farm opportunities. Farm means వ్యవసాయం సంబంధించినవి. Insufficient employment in manufacturing and service sector. మనకు తెలుసు manufacturing sector nothing but industrial sector. Service sector, that is tertiary sector or service sector, we are called as tertiary sector, service sector or third sector. సో ఏది పారిశ్రామిక రంగం, అదేవిధంగా సేవా రంగం, దీంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా కల్పించలేకపోతుంది. అంటే మనం అగ్రికల్చర్ పై డిపెండ్ కావద్దు అని చెప్పుకుంటున్నాం. డిపెండ్ కావద్దు అంటే we have to depend on manufacturing sector and service sector, but the both sector not giving sufficient employment. ఈ రెండు రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సరిపడా ఉద్యోగాన్ని కల్పించలేకపోతున్నాయి. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. లిమిటెడ్ నాన్ ఫార్మ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే అగ్రికల్చర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసింగ్ సెక్టర్, ఈ రెండు కూడా సరిపడా ఉద్యోగిత కల్పించలేకపోతున్నాయి. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ వన్, స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, unequal access to resource opportunities and social protection. అదేవిధంగా అందరికీ రీసోర్సెస్, వనరులు అనేవి అందుబాటులో లేవు. కొందరికి అవకాశాలు సక్రమంగా అందట్లేదు. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. హియర్ మెన్షన్ how many causes? There are 5 causes for the poverty. The root causes of poverty, they are 5. First one is a lack of regular employment. Second one is limited purchasing power. Third one is agricultural dependence. Fourth one, limited non-farm opportunities. Fifth one, structural inequalities. These are the causes for the poverty. See, agriculture, the backbone of rural livelihoods. We know very well. We are most of the students, we are came from background of agriculture. ఓకేనా? మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ శాతం ప్రజలు వ్యవసాయం పైనే ఆధారపడతారు కదా. See here, more than 50% of the Indian depend on agricultural activities. That is 1/6 of the country's total income. It is provide the income of 1/6 of country total income. 50% మనం దీనిపై అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ పై డిపెండ్ అవుతున్నాం. కానీ దాని నుంచి వచ్చే జీడిపి మాత్రం ఎంత ఉంది? 1/6. చాలా చాలా తక్కువ. 50% రావాలి, యాక్చువల్లీ 3/6 రావాలి అట్లీస్ట్. కానీ ఇక్కడ 1/6 of the country it provides from the agriculture. See, the agriculture sector supports small farmers and agricultural laborers, non-farm workers like carpenters, potters, leather workers, small processing unit workers in villages. When agriculture stagnates, the entire rural economy suffers, as we saw Ramachari family case study. అంటే అగ్రికల్చర్ ఎవరికి అది సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది అంటే స్మాల్ ఫార్మర్స్ కి,
అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ కి సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా నాన్ ఫార్మ్ వర్కర్స్ కి అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వాళ్ళకి జీవనాధారంగా ఉంది. ఛాలెంజెస్ ఫేసింగ్ అగ్రికల్చర్స్ అంటే వ్యవసాయ రంగం ఏ సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటుంది? ఛాలెంజెస్ ఫేసింగ్ అగ్రికల్చర్. గంగమోహన్ సార్, సార్ ఒక 5 minutes లో చేయగలుగుతారా? ఓకే సార్, ఓకే, ఐ కెన్ స్పీడ్ అప్ సార్. రైట్ సార్. రైట్. Today, one more important topic: the right to work. See, the right to work state that everyone should have opportunity to work for basic living. Right to work ante pani hakku. Okay, right to work means pani work hakku. The Indian Constitution refers to this right under the directive principles of state policy in Article 41. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే తెలుసు కదా, ఆదేశిక సూత్రాలు. మన రాజ్యాంగంలో ఆదేశిక సూత్రాలు ఆర్టికల్ 41 రిఫర్స్ అంటే ఆర్టికల్ 41, మన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 41 ఏం చెప్తుంది అంటే రైట్ టు వర్క్ అంటే పని హక్కు ప్రసాదించింది మనకు. The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision of securing right to work. అంటే ఒక దేశం ఆ దేశంలోని వ్యక్తులకు పని హక్కు ప్రసాదించాలి. ఓకేనా, ఇది చెప్తుంది. దాని ప్రకారం మన దేశంలో ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేసిరంటే, ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ బై పీపుల్, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ వాజ్ పాస్డ్ ఇన్ 2005. When was passed MGNREGS? దీని షార్ట్ కట్ లో ఏమంటామంటే ఎంజీ అంటే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్. దీన్నే ఫుల్ గా అంటే MNREGA REGS కూడా నచ్చు. ఓకేనా, MNREGA అంటే MNREGA అంటే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్. What is the full form of MNREGA? It will come in examination. Okay, what is the abbreviation of MNREGA? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. This act was passed in 2005. ఈ చట్టాన్ని 2005లో ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. మేకింగ్ ఏ మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ లైవ్లీహుడ్ ప్రొటెక్షన్. ఇది భారతదేశ ప్రజానీకంలో చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఈ చట్టం. ఇది MNREGA. ఓకే, ఇది 3 రకాల పనులు కేటాయిస్తుంది. సి, లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ వర్క్ విత్ ఇన్ ద విలేజ్, ఎలిమినేటింగ్ ద నీడ్స్ ఫర్ మైగ్రేషన్ టు సిటీస్. ఇంతకుముందు చాలా వ్యక్తులు ఇతర ప్రదేశాలకి పని కోసం వలస వెళ్తుంది. ఈ MNREGA వల్ల లోకల్లోనే పని లభించడం జరుగుతుంది. కంప్లిమెంటరీ వర్క్ అలౌస్ వర్కర్స్ టు కంబైన్ MNREGA ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ టెండింగ్ దేర్ ఓన్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, అదేవిధంగా సొంత పనిలో కూడా వాళ్ళ పనులు MNREGA ద్వారా పని చేయించుకోవచ్చు రూరల్ ఏరియాలో. ఫ్యామిలీ యూనిటీ ఎనేబుల్ వర్కర్స్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ రాదర్ దెన్ మైగ్రేటింగ్. ఈ MNREGA ఈ ఏదైతే వర్క్ ఉందో దీనివల్ల వేరే ఊర్లకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం అనేది తప్పింది. పని కోసం వేరే గ్రామాలకి, వేరే పట్టణాలకి, వేరే దేశాలకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం తప్పింది. కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో గడపాల్సిన అవసరం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కేటాయించే సమయం అనేది పెరిగింది. సి, MNREGA full form Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. This guarantees that any adult willing to do unskilled manual work must be given employment by the government. Rural households can demand at least 100 days of employment annually at minimum wages.
అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే కనీసం 100 రోజుల పని కల్పిస్తుంది ఒక సంవత్సరానికి. అన్స్కిల్డ్ మాన్యువల్ వర్క్ అంటే ఆ, పనిలో నైపుణ్యం లేనప్పటికీ కూడా అందరికీ పని కల్పిస్తుంది. ఇవి ఎంఎన్ఆర్ఈజిఏ యాక్టివిటీస్. వాటర్ కన్జర్వేషన్, ఓకేనా, నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపడుతుంది. ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అంటే పంట పొలాలకు చెరువులకు నీళ్లు అందించే కార్యక్రమాలను చేపడుతుంది. డ్రాట్ ప్రూఫింగ్, ఏదైతే డ్రాట్ ఏరియా ఉంటుందో అక్కడ ఎఫారెస్టేషన్ చేస్తారు, ప్లాంటేషన్ పెంచుతుంది. ట్రెడిషనల్ వాటర్ బాడీస్ అంటే పాండ్స్ కానీ ట్యాంక్స్ కానీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేసేటట్టు చర్యలు తీసుకుంటుంది. See, one more topic. Public distribution system, PDS. Public distribution system. See, public distribution system has existed since independence, play a crucial role making food available to everyone in both rural and urban areas. Public distribution system అంటే మనం ఏమంటామంటే ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ అంటాం. What is the full form of PDS? Public distribution system. Abbreviation of PDS is public distribution system. How it works? Government buys food grains from farmers, supplies these ration shops. Ration shops sell food grains and essential items at prices lower than market rates. అంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం రేషన్ షాప్ అంటాం కదా, ఇది పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. అయితే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఆహార ధాన్యాన్ని ఫార్మర్స్ నుంచి సేకరిస్తుంది, కొనుగోలు చేస్తుంది. వాటిని కొనుగోలు చేసి రేషన్ షాపుల ద్వారా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే బయట మార్కెట్ కంటే ఈ ఆహార ధాన్యాలు తక్కువ ధరకే ప్రజలకు అందిస్తుంది. మిత్రమా, మన టాపిక్ రేపు ఉందా? సార్ ఉంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అంటే రేపు యాక్చువల్గా మనము టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం కదా రేపు. ఓకే సార్. ఫాలోడ్ బై మండే ప్లాన్ చేసుకుందాం. ఓకే సార్. షూర్ సార్. ఓకే 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 సార్. సరే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్ మిత్రమా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్ పిల్లలు, రేపు 5 o'clockకి ఎగ్జామ్. రైట్. సో మనకి ఇంకా ఎవరన్నా అటెండెన్స్ లింక్ లేకపోతే ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, 5 o'clockకి ఎగ్జామ్. టీమ్ మన గ్రూప్లో లింక్ పెడతా నేను, సేమ్ సిమిలర్ అదేవిధంగా లింక్లో జాయిన్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాయండి. రైట్, 1.5 hour టైం. రైట్. ఓకే, గుడ్ నైట్. చలో. రైట్ మిత్రమా, క్లోజ్. థ్యాంక్ యూ సార్.